భారత బడ్జెట్ 2026కి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఈరోజు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉంది? దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాము. లక్షల్లో సంపాదించడం ఈ రోజుల్లో సాధ్యమా? అవును, ఇట్స్ పాసిబుల్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కర్లేదు, రిస్క్ లేదు. ఇది డబ్ల్యూ కామర్స్. ఈరోజు బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉంది? 2026 బడ్జెట్. నా పేరు మొహమ్మద్ ఇర్షాద్ అండి. నేను చైర్మన్ జిఎస్టీ అండ్ కస్టమ్స్ కమిటీ ఎఫ్టీసీసీఐలో. ఈరోజు నా బడ్జెట్ గ్రోత్ మొమెంటం కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఇది పెద్దగా డ్రాస్టిక్ బడ్జెట్ అని చెప్పుకోలేము, కానీ బడ్జెట్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నది దానికి మేజర్ పుష్ ఇచ్చినట్టు ఇందులో అనౌన్స్మెంట్స్ వచ్చినాయి. మేజర్ ఏరియాస్ మనం చూసుకుని ఉంటే క్రిటికల్ మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్లైన్ వాటర్ వేస్ ఉన్నాయి, టూరిజం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, హెల్త్ కేర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానిపైన పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేటాయించడం ఎక్కువ జరిగింది. అది ఎందుకంటే మేజర్ అవుట్లే దాని మీద కేటాయిస్తే దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, కాబట్టి ఈ బడ్జెట్లో దాని మీద కేటాయించబడింది. తర్వాత డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో గొప్పగా రేట్స్ గురించి ఏం మాట్లాడడం జరగదు, ఏమి ఇవ్వలేదు కూడా, రేట్స్ కూడా చేంజ్ చేయలేదు. అండ్ కొన్ని ఏరియాస్లో ట్యాక్స్ హాలిడేస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఎక్కడ అంటే ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే డేటా సెంటర్స్ ఇక్కడ సెటప్ చేయాలని అనుకుంటారో సో అటువంటి కంపెనీస్కి ట్యాక్స్ హాలిడే ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కస్టమ్స్లో కూడా కొన్ని ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, టెక్స్టైల్స్ ఉన్నాయి, మెరీన్ సీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత లెదర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, యూఎస్ టారిఫ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ఆ సెక్టర్స్లో కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రా మెటీరియల్స్ తక్కువ అయిపోయి లో కాస్ట్ అయిపోయి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రైస్ తగ్గి కొంచెం వరకు టారిఫ్ రేట్ పెరగడం వల్ల ఎట్లయితే ప్రైస్ పెరిగిందో ఈ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గడం వల్ల ప్రైస్ ఆఫ్సెట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓవరాల్ ఈ బడ్జెట్లో ఎక్కువగా ఏ రంగానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు? ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటే మనము క్రిటికల్ మినరల్స్ నంబర్ వన్ సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ, అండ్ నంబర్ 3 టూరిజం, అండ్ నంబర్ 4 హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్ మీద. అగ్రికల్చర్ మీద పెద్దగా ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించడం లేదు. యాక్చువల్లీ ఎకనామిక్ సర్లో చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ సెక్టరే ఉన్నది, కానీ ఈ బడ్జెట్లో అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ లేదు. సో యాజ్ ఈజ్ కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. అంటే ఏమైనా మధ్యతరగతి వాళ్ళకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నదా? ఏ విధంగా ఉంటుంది? మధ్యతరగతి వాళ్ళకు కూడా ఏం ఉపయోగం ఇందులో పెద్దగా లేదు. కస్టమ్స్ డ్యూటీలో మాట్లాడుకుంటే ఓన్లీ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ మీద కస్టమర్ డ్యూటీ తగ్గింది కాబట్టి కొద్దిగా రేట్ తక్కువ కావచ్చు, కానీ అంత మేజర్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కూడా పెద్దగా రేట్స్లో చేంజ్ చేయడం జరగలేదు. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయరే ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరగలేదు. అంటే గత కొన్ని రోజుల నుంచి బంగారం ధరలను ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి కొనసాగుతున్నాయి. చాలా వేలల్లో పెరుగుతున్నాయి, వేలల్లో తగ్గుతున్నాయి. సో బడ్జెట్ తర్వాత కూడా ఇంకా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఏమైనా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందా? బంగారం పైన ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? అంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ సిల్వర్ ప్రైసెస్ పెరగడం తగ్గడంలో బడ్జెట్ పాత్ర ఏమి లేదు. ఇది డాలర్ వీక్ అవ్వడం వల్ల గ్లోబల్ లెవెల్లో బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్, ఈవెన్ గవర్నమెంట్స్, దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సేఫ్ హెవెన్స్. ఇప్పుడు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్కి సేఫ్ హెవెన్స్ లెక్క ట్రీట్ చేసుకొని దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇంటూ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్. బట్ బడ్జెట్తో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ప్రైసెస్ తగ్గడం పెరగడం అనేది జరగదు. అంటే ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని పెట్టినట్టుందా? ఏ విధంగా ఉంది ఓవరాల్ బడ్జెట్? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఎలక్షన్తో ఈ బడ్జెట్లో దేనికి సంబంధం లేనట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పర్టికులర్ స్టేట్ కూడా ఫోకస్ లేదు. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ పేరు 3 సార్లు వచ్చింది. 7 రైల్ కారిడార్స్ అనౌన్స్ చేశారు. 7లో 3 కారిడార్స్ హైదరాబాద్ టు చెన్నై, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు అండ్ పూణే టు హైదరాబాద్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడైతే ఏం ఎలక్షన్స్ లేవు మరి. సో ఎలక్షన్ తదుపరి ఇది ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫ్యాక్సీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు బడ్జెట్ హైలైట్స్ ఏంటి సార్ మొత్తం ఓవరాల్గా? బడ్జెట్ హైలైట్ అంటూ అలా గట్టిగా చెప్పలేమమ్మా. బడ్జెట్ మాత్రం డెఫినెట్గా వికసిత్ భారత్ని మైండ్లో పెట్టుకుని, గ్రోత్ విషయాలు మైండ్లో పెట్టుకుని చేసింది. బేసిక్గా ఓవరాల్ సస్టైనబిలిటీ, గ్రోతు, సస్టైనెన్సు, ప్రోగ్రెసివ్ బడ్జెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎంఎస్ఎంఈకి వీటికి బెనిఫిట్ ఇచ్చింది. అండ్ ట్యాక్స్ విషయాల్లో వచ్చేటప్పటికి రీసెంట్గా మన జిఎస్టీ 2.0 చేశారు కాబట్టి దాంట్లో ఆల్రెడీ వచ్చేసే అవన్నీ ఉన్నాయి.
అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో మనం తెలంగాణ పర్యంగా ఆలోచిస్తే మాత్రం తెలంగాణ అలా ఒక రకమైన బెనిఫిట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైల్వే లైన్స్, ఫాస్ట్ రైల్వే లైన్స్ వేస్తున్నారు. అది హైదరాబాద్ చెన్నై, హైదరాబాద్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ పూణే వేస్తున్నారు. సో విచ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు అస్. అండ్ రెండోది, ఎప్పుడైతే ఈ బడ్జెట్లో ఎంఎస్ఎంఈ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 1 year నుంచి ఎంఎస్ఎంఈని ముందరు తీసుకెళ్ళాలి, ఎంఎస్ఎంఈని ముందరు తీసుకెళ్ళాలి, ఎంఎస్సి పాలసీ తీసుకొచ్చారు. దాని గైడ్లైన్స్లో కూడా త్వరలో ఇస్తా అన్నారు. ప్లస్ రీసెంట్గా తెలంగాణ రైజింగ్ అని కూడా చెప్పి మన సీఎం గారు కండక్ట్ చేసి చాలా బాగా జరిగింది ఆ సెమినార్. దాంతోపాటు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అన్నారు. అదేవిధంగా దావోస్ కూడా వెళ్ళారు, మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు. సో ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఎంఎస్ఎంఈ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నదో, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ అదే లైన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి లాభమే ఈ బడ్జెట్తో. జనరల్గా ఓవరాల్గా లాభం, బెనిఫిట్ ఉంది. ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ దానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, ఎక్కువ పెద్దపీట వేస్తారు. కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంది బడ్జెట్? దీంట్లో అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ అని కాదు, ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల సెక్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ప్రత్యేకంగా ఎవ్రీ ఇయర్ అగ్రికల్చర్ అది ఏంటంటే, ఈసారి వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మాట్లాడారు, డిఫెన్స్ మాట్లాడారు, ఫార్మా చెప్పారు, తర్వాత టూరిజం గురించి చెప్పారు, సో రా మెటీరియల్స్ గురించి చెప్పారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 14-15 సెక్టర్స్ కవర్ చేశారు దీంట్లో. అదొక రకమైన అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్గా ఒక సెక్టర్ అని పెట్టకుండా ఈసారి అన్ని వర్గాలు తీసుకున్నారు కాబట్టి లాభం. బడ్జెట్ వస్తుందంటే ఎక్కువగా మధ్యతరగతి వాళ్ళు ట్యాక్స్ విషయంలో ఎక్కువ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమైనా అంటే ఒకవేళ ట్యాక్స్ విషయంలో ఇక్కడ ట్యాక్స్ విషయంలో ఫీల్ అయ్యే దీనికి ఆల్రెడీ 3 months బ్యాక్ ఇచ్చేశారు కదా రిలీఫ్. 3 నెలలకు ఎలా ఇస్తారండి, అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కదా. సో దాన్నే మార్చలేదు కాబట్టి మధ్యతరగతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు దే షుడ్ బి హ్యాపీ, వాళ్ళకి అడ్వాంటేజే. సో 4 states కూడా ఎలక్షన్స్ రాబోతుంది, దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏమైనా బడ్జెట్ గుట్లా ఎక్కువ ఉన్నది అక్కడ ఏ విధంగా ఉంది? ఓవరాల్గా చూస్తే 4 state పొలిటికల్గా నేను అది చెప్పలేనండి. కాకపోతే ఓవరాల్గా వాళ్ళు ఇచ్చింది 4 states అనే కాదు, అన్ని స్టేట్లకి లభిస్తుంది అనమాట. ఎక్కడన్నా ఇండస్ట్రీ ఉన్న చోటు కాబట్టి ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. సార్ బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎక్కువగా ఏ రంగానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు? నా పేరు శ్రీనివాస్ గరిమెల్లమ్మ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చేంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ బడ్జెట్ దేని మీద అంతగా అంటే సెక్టరు స్టేట్ మీద ఫోకస్ కాదండి. బేసిక్లీ మనం లాస్ట్ 5 ఏళ్ళు, గత 5 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం. ప్రతి బడ్జెట్లో ఒక ఫోకస్ సెక్టర్ ఇచ్చి కొన్ని ఇన్సెంటివైజ్ చేశారు. ఈ ఏడాది మాత్రం కన్సిడరింగ్ ద జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్, ఒక పక్క ట్రంప్ టారిఫ్లు, రెండో పక్క మన ట్రేడ్ డీల్ సిగ్నేచర్, అంటే యూకేతో సైన్ చేసాము, మన ఈయూతో రీసెంట్లీ చేసాము, ఒమాన్తో చేసాము, న్యూజిలాండ్తో చేసాము, ఆస్ట్రేలియా చేసాం. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి మోర్ ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్, సెల్ఫ్ రిలయంట్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొన్ని సెక్టర్స్ బూస్ట్ చేస్తున్నారు. సెమీ కండక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంపోర్ట్స్ చాలా పెరిగినాయి, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఆయిల్ అండ్ పెట్రోల్. దాన్ని తగ్గించడానికి సెమీ కండక్టర్ 2.0 ఇన్సెంటివైజేషన్ చేశారు. అలాగే సోలార్ సెల్ కాంపోనెంట్స్ మీద బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ తగ్గించారు, ఎందుకంటే సోలార్ ప్రొడక్షన్ బూస్ట్ చేయడానికి. సో ఓవరాల్ మీరు చూసుకుంటే ఎంఎస్ఎంఈ పరంగా మాట్లాడితే 10,000 crores అలొకేట్ చేశారు ఫర్ అండ్ లిక్విడిటీ ఈజ్ చేయడానికి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కోసం. ట్రేడ్స్ ప్లాట్ఫామ్ని కొంచెం మోర్ పాపులర్ చేశారు. అండ్ పన్నుల పరంగా, ట్యాక్స్ పరంగా చూస్తే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మొన్న అక్టోబర్లోనే జిఎస్టీ 2.0 లాంచ్ చేశారు కాబట్టి జిఎస్టీలో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఒక రకంగా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అనుకున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్స్ మీద 18% కడతాము, ఫినిష్ గుడ్ మీద 5% కడతాం. దానివల్ల ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ రేట్ స్ట్రక్చర్, అంటే కట్టడం ఎక్కువ తీసుకోవడం తక్కువ, దానివల్ల దాన్ని కొంచెం రేషనలైజ్ చేస్తారనుకున్నారు. అది అవ్వలేదు, అది అడ్రస్ చేయలేదు. మేబీ ఇట్ విల్ అడ్రస్ లిటిల్ లేటర్. బట్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్స్, మనకి 14 సెక్టర్లో పిఎల్ఐ స్కీమ్స్ ఉన్నది. అది గత 4 ఏళ్ళ నుంచి అదే ఉంది. ఈ ఏడాది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కెమికల్స్, టాయ్స్, లెదరు, ఎస్పెషలీ సెక్టర్స్ విచ్ హ్యావ్ బిన్ ఎఫెక్టెడ్ బై ట్రంప్ టారిఫ్, మన యూఎస్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిన సెక్టర్స్ కొంచెం పిఎల్ఐ స్కీమ్లు పెడతారనుకున్నాను, అది రాలేదు. బట్ ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ స్టెబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. గోల్డ్ పైన ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉందా? ఎందుకంటే గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా ఫ్లక్చువేషన్స్ కొనసాగుతున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో కూడా చాలా వరకు కూడా హెచ్చు తగ్గులనే వేల సంఖ్యలో పెరుగుతుంది, వేల సంఖ్యలో తగ్గుతుంది. గోల్డ్ మీద, బంగారం మీద ఎఫెక్ట్, అంటే బంగారం మీద ఇది ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ అమ్మా, మనకి ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు ఎక్కువ. కానీ గోల్డ్ ఓవరాల్ ఇంటర్నేషనల్ బాగా పెరిగింది, అండ్ సిల్వర్ కూడా పెరిగింది, రెండు పెరిగినాయి. అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ సమ్ టైమ్, బికాజ్ అది గోల్డ్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ కాదు, అది బికాజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ అనమాట. గోల్డ్ పెరగడం, అది డాలర్ కొంచెం వీక్ అవడం వల్ల గోల్డ్ పెరుగుతున్నది. ప్లస్ ప్రతి దేశం కూడా బంగారం కొంటున్నది, దానివల్ల బంగారం డిమాండ్ చాలా పెరిగిపోయింది కాబట్టి బంగారం పెరుగుతున్నది, ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది, బోత్ బంగారం అలాగే సిల్వర్ కూడాను.
అంటే గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంది బడ్జెట్? గత సంవత్సరంలో కొన్ని స్పెసిఫిక్‌గా కొన్ని శాఖలకు కేటాయించారు, కొన్ని పోర్ట్‌ఫోలియో. కానీ ఈసారి అట్లా గాకుండా కొంచెం భిన్నంగా ఉంది. దీనికి గల కారణాలేంటంటే? మీరు కామన్ మ్యాన్ పరంగా మాట్లాడితే ఈ బడ్జెట్ పెద్ద ఏం లేదమ్మా. లాస్ట్ ఇయర్ 12 లక్షలు చేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దానిలో మంచి బెనిఫిట్ వచ్చింది. ప్లస్ జీఎస్టీ తగ్గించడం వల్ల కొంచెం కన్జంప్షన్ బాగా పెరిగింది. మనుషులు పాకెట్లో, కామన్ మ్యాన్ పాకెట్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది అవేం లేవు, డైరెక్ట్గా బెనిఫిట్ ఏం లేదు, అదే కంటిన్యూ అవుతున్నది. సెక్టర్ ఫోకస్ మీద ఇదేవి డైరెక్ట్గా పెట్టలేదు. లాంగ్ టర్మ్ ఎస్, న్యూక్లియర్ సెక్టర్ మీద ఫోకస్ చేశారు, సోలార్ సెక్టర్ మీద ఫోకస్ చేశారు, ఎలక్ట్రానిక్ మీద ఫోకస్ చేశారు. ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ అమ్మ, మన ఎనర్జీ సెక్టర్ నీడ్స్ కోసం. న్యూక్లియర్ మనం ఏదైనా పెట్టాలి అంటే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మనకు 10 ఏళ్ళు పడుతుంది. మీరు స్టోర్ క్రియేట్ చేసి లింక్ లేదా క్యూఆర్ ని షేర్ చేస్తారు. కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తారు. డెలివరీ, రిటర్న్స్, రిఫండ్స్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. 5 ఏళ్ళ నుంచి 10 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్ మీద పెట్టారు. సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ తేవడానికి మోర్ ఫోకస్ దాన్ ఎ పర్టిక్యులర్ సెక్టర్ ఆర్ ఎ పర్టిక్యులర్ పర్సన్. అంటే గత సంవత్సరంలో ఎక్కువగా స్టేట్‌లన్నీ ఫోకస్ చేసి కొన్ని స్టేట్‌లకు తీసుకొని చేసింది. కానీ ఈసారి ఎక్కడ కూడా స్టేట్‌లను తీసుకోలేదు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ స్టేట్‌లను కూడా ఎక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ మీకు చూస్తుంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద కొంచెం ఫోకస్ వచ్చిందమ్మా. 10,000 కోట్లు అలొకేట్ చేశారు. ఈ ఏడాది ఏ స్టేట్ మీద ఫోకస్ చేయలేక మన తెలంగాణ ఒక రకంగా బెనిఫిట్ అయింది. ఎందుకంటే మన రైల్ కారిడార్లో 7 హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు 3 మనకి వచ్చినాయి. ఒకటేమో హైదరాబాద్ టు పూణే, రెండోది హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు, ఇంకోటి హైదరాబాద్ టు చెన్నై. సో ఆ రకంగా తెలంగాణ నష్టపోలే. మిగిలిన రాష్ట్రాలకి లాభం లేదు, కానీ మనకేం నష్టం లేదు. అది ఓవరాల్‌గా హైలైట్స్ ఏంటి? ఓవరాల్ బడ్జెట్ మార్కులు ఇమ్మంటే నేను 6, 10లోంచి 6 ఇస్తాను. బట్ ప్రతిసారి 8, 9 రాదు. ఎప్పుడో ఒకసారి మన స్టెబిలిటీ తేవాలి. సో దా పరంగా ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీ పరంగా నాట్ డిసప్పాయింటింగ్, బట్ పెద్ద ఎంతూజియాజం కూడా లేదు. అంటే ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయ్యాయా? కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వలేదమ్మా. పిఎల్ఐ స్కీమ్స్, లేకపోతే రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ స్ట్రక్చరు, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో టీడీఎస్ రేట్లు మనకు 30 ఉన్నాయి మన ఇండస్ట్రీకి. 30లో అది కొంచెం రేషనలైజ్ చేసి 4 తెస్తా అనుకున్నాను. పిఎల్ఐ స్కీమ్ కెమికల్స్, లెదరు, మిగిలిన సెక్టర్స్కి ఇస్తా అనుకున్నాను, అది రాలేదు. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ కొంచెం మిస్ మ్యాచ్ అయింది. అంతే. థ్యాంక్ యూ. ఓవరాల్‌గా 2026 బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉంది? ఎక్కువగా ఏ రంగాలపైన ప్రభావం చూపుతుంది? ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సెన్సేషనల్ ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు ఇందులో. అంటే ఒక రకంగా సెన్సేషనల్ ఐటమ్స్ లేకపోతే మనకి హెడ్లైన్స్ దొరకవు. కాకపోతే కంటిన్యూటీ గ్రోత్, ఇప్పుడు ఇండియా ఈజ్ అన్న గ్రోత్, ఎకనామికల్ గ్రోత్ జర్నీలో ఉంది. దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూనే ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ ఉందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా ప్రపోజల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి, ఈకో సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడానికి, రైల్వే కారిడార్లు అవనివ్వండి, ఫార్మా అండ్ హెల్త్ కేర్ రంగంలో ప్రత్యేకించి బయోశక్తి అని చెప్పి ఒక 10,000 crores అలాట్మెంటు, ఆ తర్వాత మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్స్ కొత్తగా రావడం, ఇట్లాంటి అనేక చర్యలు ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇండియా క్వాలిటీ డ్రగ్స్ అని థ్రస్ట్ చూపించడానికి సిడిఎస్ఓని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తామని చెప్పారు. ఇట్లాగే చూసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానీ, మన డిఫెన్స్లో కానీ, అదర్ సెక్టర్స్లో కానీ గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి లేదు, కానీ అది ఆల్రెడీ ఉంది. గత సంవత్సరం బడ్జెట్లోనే మీకు చాలా నిర్ణయాలు జరిగాయి. ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ అది కంటిన్యూటీ అవుతుందనేది శుభపరిణామం. ప్రత్యేకించి కొన్ని అలాట్మెంట్స్ లేకపోవడం, R&D ఇన్సెంటివ్స్ కొన్ని లేకపోవడం, స్పెసిఫిక్గా MSMEస్కి కానీ, మన ఎస్పెషల్లీ ఫార్మా హెల్త్ కేర్లో R&D ఇన్సెంటివ్స్ పెంచితే బాగుండేది. అట్లాగే PLI స్కీమ్స్ కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటే బాగుండేది. ప్రత్యేకించి చైనా, సౌత్ కొరియా లాంటి దేశాలు ముందుకెళ్తున్నాయి. R&Dలో విపరీతమైన థ్రస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి. గవర్నమెంట్ స్టేట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి సపోర్ట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి మన లిమిట్స్ మనకు ఉన్నవి. ఉన్న వాటిల్లో మనం ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం. నైపర్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవి. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే బడ్జెట్ పాజిటివ్గా ఉందని చెప్పాలి. అంటే ఇటు తెలుగు స్టేట్లకు ఏ విధంగా ఉంది బడ్జెట్ కేటాయింపు? అంటే ప్రత్యేకించి కేటాయింపుల గురించి నేనేం మాట్లాడలేను, కానీ ఓవరాల్ ఈకో సిస్టంలో చూసుకుంటే అన్ని రంగాల్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆయా రంగాల్లో ఉన్న అలొకేషన్స్ని మనం తీసుకుంటూ ఉండి ఈకో సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటే తెలుగు స్టేట్స్ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతాయని అనుకుంటున్నాను. ప్రత్యేకించి నేను తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను నేను. సో ఈ విషయంలో మాట్లాడగలను. ఫ్యూచర్లో మన 2 స్టేట్స్ చాలా ముందుకు వెళ్తాయని చెప్పేసి చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అంటే మధ్యతరగతి కుటుంబం పైన ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ కావచ్చు, విధంగా ఉండే అవకాశం? మధ్యతరగతి కుటుంబానికైతే ఇప్పుడు
ఓవరాల్గా మనం చెప్పాలంటే చాలామంది ఏం చూస్తారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత తగ్గింది ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. వాటిని చెప్పడానికి నేనంత నిపుణుడిని కాదు. కానీ ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ ఏమైతే జరుగుతాయో అవి బడ్జెట్ వలన మనకి మధ్యతరగతి పొందడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుందో, ఎకో సిస్టమ్ బాగుందో, ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగుందో, మిగతా అన్ని విధాలుగా మనం ఆర్థికంగా ప్రగతి సాధించామో, అది ఇండైరెక్ట్గా మధ్యతరగతి కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాలి. ఆ విధంగా చూస్తే ఇది ఒక మంచి బడ్జెట్ అని చెప్పాలి. అంటే ఈసారి మొత్తం ఎక్కువగా ఏ రంగానికి పెద్ద పీట వేశారు ఓవరాల్గా? ప్రత్యేకించి రంగానికనే లేదు, నేను ఫార్మా రంగానికి సంబంధించిన నిపుణుడిని కాబట్టి చెప్పొచ్చు. దానికి మాత్రం ఫార్మా అండ్ హెల్త్ కేర్ రంగానికి మాత్రం మంచి ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయని మాత్రం చెప్పగలుగుతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో మొత్తం మీద ఈసారి అందరూ ఊహించినట్టుగానే ఇటు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎలాంటి ఊరట లభించలేదు. ఇంకోవైపు ఏ రంగానికి కూడా అతి ప్రాధాన్యం అనేది ఇవ్వలేదు. అన్ని రంగాలకు కూడా సమానంగా కేటాయించారు. మొత్తం మీద ఈసారి బడ్జెట్ అనుకున్న దాని ఒకవైపు ఎక్స్పర్ట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ అనుకున్న దానికంటే ఈసారి భిన్నంగా ఉంది. గతంతో పోల్చుకుంటే గతంలో ఒక రంగానికి పెద్దపీట వేశారు, కానీ ఈసారి ప్రత్యేకంగా ఒక రంగానికి కావచ్చు, ఒక స్టేట్కి, గతంలో ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఇట్లా కేటాయింపులు చేసేవారు, కానీ ఈసారి ప్రత్యేకంగా ఏ స్టేట్కి కావచ్చు ఎలాంటి కేటాయింపులు జరగలేదు. గతంలో ఎన్నికల దృష్టిలో ఉండి ఈ విధంగా చేశారు, కానీ రానున్నటువంటి రోజుల్లో 4 స్టేట్లు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలాంటి బడ్జెట్ కేటాయింపు చేయలేదంటూ కూడా ఒకవైపు నిపుణులు అయితే చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ వేణుతో కలిసి శిల్ప, RTV హైదరాబాద్. All of us have just listened to our finance minister presenting the budget, and as federation, and we were all also discussing, and this GST 2.0 has just come, and we have seen a lot of changes happening there also. But looking at the budget, our feeling is definitely keeping in mind the progress of the country, and when we are talking of Viksit Bharat and then so many things which the government is also looking, it is definitely a progressive budget, and it is basically aimed at stability, growth, and especially giving importance to MSME and SME also, Make in India, which we have been talking of. And also, I really appreciate the budget on one aspect about they focused on tourism. In fact, as president, and then wherever possible, I used to share, India is one place where we really focus on tourism. We'll become the richest nation in the country, in the world, because we have entire climate available here. You talk of Alps, we are better than that. You talk of deserts, we are better than that. So you have all sorts of climate in India, and tourism they are focused. That's one good advantage which we have. And when it comes to manufacturing sector, India is now looking, in the last 4-5 years we have been watching. What's happening is we import a lot of material from outside, and they want us to make in India. And looking at the Trump tariff and things like that, the recent geopolitical scenarios, getting raw material and things like that will become difficult in future, because we can't continuously depend on countries which supply us material and all. So they have given a lot of thrust to manufacturing sector now, keeping this focus of Make in India, especially Biopharma Shakti, they said, where they are giving an initiative of 10,000 crores over a period of 5 years, and India's semiconductor mission also they are talking of, and rare earth corridors, and electronic component manufacture scheme. So this really helps in our software building, which is very important. And keeping in view the importance they gave to this manufacturing sector, the large sector, దీనికి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ అర్థం ఏంటంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా మీద చాలా థ్రస్ట్ ఇస్తున్నారు. ఏదన్నా కానీ ఇండియా షుడ్ గ్లోబలీ గ్రో ఫాస్టర్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్ రాదర్ దెన్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఇంపోర్ట్ అనే ఉద్దేశంతో అది చేశారు. అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటారా, విచ్ మై కొలీగ్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ యాడెడ్ టు దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ 7 హై స్పీడ్ కారిడోర్స్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు గ్రోత్ కనెక్టర్స్కి. And being a federation, we should talk of MSMEs, but being involved with Telangana and exclusively Telangana importance ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ 7 కారిడోర్స్లో హైదరాబాద్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ టు చెన్నై, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు అని, హైదరాబాద్ టు పూణే అని చెప్పి, విచ్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్. దాంతోపాటు కంటిన్యూడ్ ఫోకస్ ఆన్ Tier 2 and Tier 3 సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, విచ్ ఫెడరేషన్ హెస్ బీన్ టాకింగ్ ఆల్సో.
కేవలం హైదరాబాద్ మాత్రమే కాదు, వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నది. అండ్ ఎఫ్టీసీసీఏ కూడా దానికి ప్రోత్సహిస్తూ సపోర్ట్ చేస్తున్నది. ఆ సందర్భంగా సెంటర్ ఆల్సో అనౌన్సెస్ దిస్ విల్ బీ ఆఫ్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్ టు అస్. అండ్ సో దీస్ ఆర్ in general, it's a good progressive budget and sustaining budget, but my colleagues will add to it. And over to my Senior Vice President KK Maheshwari will add from the finance angle and from the perspective of the capital market. 10,000 crores have been allotted to SME growth fund. That is very positive. Bond market has always been a problem in India. It was never taking off. And now they're coming out of the market making in corporate bonds. This is a very, very positive step. This will help in reviving the bond market and slowly develop the capital market, which is the need of the hour. Investment from NRIs have been increased from 5% to 10%. And from the point of ease of doing business, if we do not want TDS to be deducted, we are required to submit Form 15G, and it was not possible for an individual with a small holding to be giving Form 15G to each company. Now it has been transferred to the depository, who will be intimating the companies for whom TDS is required to be deducted. So from that point of view, it is ease of doing business, and small tax holders with small holdings will not be burdened with TDS. All very, very positive steps from the view of the capital market and from the point of ease of doing business. Coming to buyback, there has been a change in the taxation, wherein earlier a buyback used to be treated as other income, but now a buyback will be treated as a capital gains. Besides, the corporate will be subjected to buyback tax. This is also very, very welcome. The last point that I am coming to is the securities transaction tax. This tax on futures was previously 0.02%. I think they have raised it 150% more to 0.05%, which is very, very high. On options, what used to be 0.10% has been increased 50% to 0.15%. These are taxes which are really going to bother the capital market in terms of increasing the cost of transaction. And we normally end up, the government of India normally ends up collecting around 50,000 crores from securities transaction tax, and with this I think they are looking at substantial increase in the collection. Otherwise, from the capital market point of view, the budget is good. ఓవరాల్ మనకి గత 5 ఏళ్ళ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ బూస్ట్. దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ స్టెబిలిటీ, బికాస్ లాస్ట్ 1 year చూస్తే బడ్జెట్ నుంచి 1 year అయింది. 1 yearలో there were 2 programs that were out of the budget scene. One is GST 2.0, which was just done on October 22nd. ఇంకా 2-3 నెలలే అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ వీ డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పర్స్పెక్టివ్. బట్ మా ప్రెసిడెంట్ గారు, మా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్లు ఈకో సమ్ వర్డ్స్. దిస్ ఇస్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ సినారియో ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అంత బాగోలేదు, అనుకూలంగా లేదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. సో అవర్ ఫోకస్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. If you look at the indirect taxes perspective, customs duty, కొన్ని exemption for 20 years, కొన్ని 15 ఏళ్ళు, కొన్ని 10 ఏళ్ళు చేశారు. All with the expectations that a lot of foreign direct investment will come in these sectors. In fact, if you look at the income tax rules, we didn't expect any, because considering that 12 lakhs was made the threshold last year, the industry didn't expect any major shocks. They only try to simplify, they only try to sarlikaram antare, so they try to rationalize and simplify all rules with respect to indirect taxes and direct taxes. When you come from the industry perspective, yes, the focus on building capacities, so hence for biopharma Sakti, and they're focusing on India semiconductor market, because India's import of semiconductor has gone up. It's almost equaling the
petroleum and oil. So we need to boost the semiconductor market. And similarly, in terms of shared resources for MSMEs, this is what our expectation was last few years. ఇప్పుడు tool rooms open చేస్తున్నారు all over the places. So there's one thing good for MSME because they can't afford their own tool rooms. They will be sharing their resources. This is one good positive for MSME market. Apart from that, they also created the 10,000 crore MSME growth fund and self-reliant India fund with 4,000 crore top-up చేశారు. So all that will definitely give a boost to MSMEs. Overall, in terms of sectoral growth, there's a lot of focus on tourism. I mean, one of our tourism experts, speaker, elaborate on what exactly are the measures on tourism which is going to benefit in terms of getting foreign resources from into India. On that note, I'll give it to other experts to speak on. Just a moment. Overall, as the President said, is a progressive budget. I'll touch upon few important points only. Basically, from banking and financial sector, what Finance Minister said is they want to strengthen and make a very pragmatic, progressive financial system. They are going to appoint a committee jointly with Corporate Affairs and Finance Ministry to bring out some sustainable provisions as far as financial sector is concerned. Another thing is, for MSME point of view, there is a TRD's platform is there for discounting of the bills. Now they have mandated this platform is going to be what you call it is a CDT, what you call it is a settlement platform. The rules and other framework will come. Mostly PSUs are being asked to use that TRD platform for making payment to MSMEs. So further rules will come which will strengthen the liquidity. Another point which has come is CGT-MSE, which is being used only as of now for the providing credit facilities and guarantee from the banks. Now it will be used for receivable payments also from public sector undertakings also. This is a very good point. It will enhance the liquidity as far as MSMEs are concerned and reduce the basically burden on the banking sector. Another point which has come is from the point of view of skill development. There are various measures are being taken like creating hubs and another for tourism sector also. The 10,000 guard, what you call it, the people who are guiding and guides are there on virtual basis. Probably for 6 weeks they will be trained and given a training for that. This is another very good sector. As far as capital outlay is concerned, there is an enhancement is there for industry point of view. They are maintaining this financial deficit for 4.4 and next year it will be 4.3. But for manufacturing industry point of view, I would have expected Finance Minister to enhance the capital outlay, and even if at the cost of little bit of increase in deficit financing is there, because in just current geopolitical uncertainties, private investments are little slow and not coming. So the best way is there. The government public sector outlet and should have been increased also, and I would have been happy even if at the cost of financial deficit, the Finance Minister would have provided more funds for infrastructure and other funds and increase the capital outlay. That's from my point of view. Another point is there for compliance point of view. This has been a very, very disturbing scenario as of ease of doing business is there, but she has done a tremendous job. She has brought in compliance easy in custom clearance, brought in compliance in direct taxes, and lot of other things has been attempted so that there is ease of doing business and compliance burden is reduced not only for MSME, for other industries also. With that, thank you. See, we can say that it is a progressive budgets have already been published and it is implemented last 3-4 years, but it is a stabilized budget. Whereas Finance Minister has given more importance to Make in India, where critical imports which we are doing throughout the globe, she wants to make it in Indian manufacturing sector through foreign investments or through investing a cluster-based machine tools and other bio farmers. This gives a boost to the manufacturing industry and it
improves our export capabilities to globe. Whereas we are importing lot of semiconductors, other things, now they want to indigenize as the production. Even for defense also, he has given that MRO will not be taxed on custom duty. It gives a lot of boost. Whatever the imports they are doing for MRO facilities, it will be at custom duty free. Apart from this, see indirect taxes, she made lot of exemptions and single based clearance for the goods which is importing inside the India in a day. Previously, it used to take lot of days after getting the goods imported, laying in the ports. It gives lot of ease of doing business activities is being framed. See, fines and penalties has been converted into a fees in the direct taxes. This gives a addition advantage to the industry where they never used to get as the expenditure to be booked as a penalties and fines. Now fees can be used as a expenditure which they are legally using for the business. This is the major points from my side. Thank you. I will be talking mainly from the customs standpoint of view. But before that, as we know, the economic survey was released about 2-3 days back. And in that economic survey, the projection of the economy has been stated as stable. And why it is stable? It is stable because it is driven by mainly domestic consumption. So as we know, there is a prolonged war going on in Europe. There is a lingering war risk in Middle East. And there is a trade war with US. 50% tariffs have been imposed on certain sectors with India. So because of all these external disturbances, the question was how the Indian economy is surviving, how it is floating, whereas all other economies are suffering. So one of the main advantage that we have was, which was pointed out in the economic survey, was the entire economy today is mainly driven by the domestic consumption, number one. Number two, another major achievement has been the control in inflation. So inflation is moderate now. It is 1.7%. So inflation levels are in control, and there is a good domestic consumption, and there is also a possibility of good capital formation driven by private investments. So in this backdrop, what was the expectation from the budget? There were two expectations. One was to continue the momentum, because 2025 was very challenging year, and then 2026, it is projected as a very difficult year because it is going to be a more problematic given external forces. So what should be the budget? The one expectation was to continue the momentum. 2025, what was there? It should be continued. It should not be drastic changes, but it should continue the same. So in this backdrop, two parameters were there. One is to improve the domestic consumption. How the domestic consumption would be improved? It can be improved by giving more money in the hands of common people. So from this perspective, now if you look at the budget, so finance minister has not changed any rates in indirect taxes. Why? Because the answer is very obvious. Last year itself, exemption limit of income tax was hiked to 12 lakhs. Now there was no further scope to increase the exemption limit. So there was no tinkering with the income tax. And coming to GST also, about 5-6 months back, there were rate rationalization measures where majority of the products were transferred from 18%, 12% bucket to 5% bucket. So giving more money in the hands of common people, thereby increasing the domestic consumption. So again, is this backdrop, they have not done any changes in this budget. However, from public investment perspective, if you look at this budget, as our president pointed out, there has been a major capital outlay on main sectors. Like if you look at sectors like renewable energy, critical minerals, and also semiconductor, artificial intelligence, etc., and etc., infrastructure projects, tourism, health tourism, and critical minerals. You see, Kerala, the coast, entire coast from Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala, they are going to develop the core minerals corridor. So inland waterways, etc., and etc. So a lot of thrust has been made on public investment, which will again drive the economic growth. So in this backdrop, when it comes to customs, there are 2-3 critical changes have been made. When it comes to individuals and common man,
the basic customs duty on personal imports have been reduced from 20% to 10%. And when it comes to electronics, like last time, I think television sets were made cheaper. Now this time, microwave ovens were made cheaper. So the parts, the duty on import of parts for microwave ovens were reduced. And in healthcare sector also, certain critical life-saving drugs, up to 17 of such drugs were given duty exemption, and some life-threatening diseases numbering 7 were also included in exemption notification. And as we know, government has also announced there will be going to be a focus on manufacturing aircraft domestically. They don't want to import aircrafts. So in this backdrop, they have reduced the basic customs duty on parts imported for manufacture of civilian aircraft and other aircraft. So basically, this is to promote manufacturing of aircraft domestically, and also in defense MRO. And most importantly, in critical minerals and renewable energy, basic customs duty has been reduced, particularly on lithium ion cells. Cells for battery was covered in exemption notification, and now nuclear power also customs duty exemption has been given. And when it comes to the sectors which were affected by tariff, like we have three main sectors which were affected by tariff. One is the marine, which is seafood exports. Second thing is leather, and third thing is you have textiles. So on these three sectors, customs duty exemption has been given. Why? Because you give customs duty exemption on inputs, so they become cheaper in the hands of the importers here, and then it becomes more cheaper for them to re-export it to foreign countries. So in the economic survey, it was pointed out that the new tariff structure with US would be finalized by end of this year. So at least by end of this year, these type of measures we feel would help in reviving these sectors. And when it comes to GST, we have to see the detailed changes made. Of course, Finance Minister has pointed out that there is going to be some change in inverted duty structure. Why? Because one of the major area in GST now, the concern is after rate rationalization is in pharma sector, the inputs are now costing tariff rate 18% of the 18% GST, whereas the output is 5% GST. So they have represented saying that the input should also be reduced. On that front, there is no announcement. They have not given any announcement, but we have to see the law if there are any changes to that. And when it comes to direct taxes, one small point, there was a lot of expectation from the industry that the securities transaction tax, as our senior vice president has pointed out, securities transaction tax and dividend tax would be reconsidered. Why? Because one of the main reason why the capital from India is taken out by FIIs is because of this reason. There is a double taxation on dividend and also securities transaction tax. So we thought something would be done on that front also, but there is nothing in the budget. But we understand instead of that, they have announced tax holidays for foreign cloud service providers. So whoever is foreign investors who want to set up data centers in India, they will be given the tax holiday. So this will indirectly help bringing in the foreign investments into the country. Similarly, other tax holidays have also been announced from the standpoint of view of bringing more foreign investments into the country. So I think with this note, I end my consultation in FAQ, I think. ఈ బడ్జెట్లో మనం చూస్తుంటే ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, ఎంఎస్ఎంఈ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, మన తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో చూశారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ తీసుకొచ్చారు, దాని గైడ్లైన్స్ ఇంకా రాలేదు. అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ రైజింగ్ అని కొత్తగా మొదలుపెట్టారు, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అని పెట్టారు. ఈ మధ్య కాలంలో దావోస్కి మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వెళ్ళారు, ప్లస్ ఐటీ మినిస్టర్ అందరూ వెళ్ళారు. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ కమింగ్. సో యాజ్ ఎ ఫెడరేషన్ వీ ఫీల్ మన గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యి చేస్తే ఈ ఎంఎస్ఎంఈకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఎస్పెషలీ మనం సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా ఫండ్ విచ్ ఇస్ టాప్ టు సమ్ 4,000 crores అండ్ ఆల్సో 10,000 crore ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ ఫండ్ అనౌన్స్ చేశారు. సో ఈ ఎంఎస్ఎంఈ గైడ్ లైన్స్ కూడా త్వరగా ఇచ్చేసి, పాలసీ వచ్చింది కానీ గైడ్ లైన్స్ రాలేదు, వచ్చేస్తే మన సీఎం గారు కూడా అనుకుండేది మనం అచీవ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఎఫ్టీసీసీఐ విల్ బి మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ తెలంగాణ రైజింగ్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ లాంటివి కాబట్టి. సో వీ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ బడ్జెట్ విల్ హెల్ప్ అస్, అండ్ యాజ్ తెలంగాణ ఫెడరేషన్ అండ్ ఆల్సో
the government, we should encash, the MSME should encash on this and utilize it and that will be useful because infrastructure kuda we are talking kapatti. Thank you. नहीं ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि अभी तो अक्टूबर में ही आया था ना टू GST का, सो वी वर नॉट, उम्मीद ये था कि वो कंटिन्यू होना चाहिए, कुछ कम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। और MSME हमारा उम्मीद एक ही था कि SME और MSME को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी था। तो इस बजट में वो लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे नहीं हटा। कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मेगा इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे वो लोग, दे आर टॉकिंग ऑफ स्टेबलाइजिंग। और ये उम्मीद था कि स्किल सेंटर डेवलप करना है और क्लस्टर डेवलप करना है। और दूसरा, कई लोग कई बार आते और बोलते हैं कि नया इंडस्ट्रियल एस्टेट पार्क बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस बजट में एग्जिस्टिंग लेगेसी वाले जो है उसको रिवाइव कर रहे हैं। कोई बोलता है कि ले जाके एक बड़ा क्लस्टर बनाएंगे जहाँ पर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे, उससे अच्छा एग्जिस्टिंग क्लस्टर जो है उसमें 1,000 करोड़ खर्च करो तो रिवाइव होगा ना। तो वो अच्छा लग रहा है वो। హోమ్ మేకర్ అయినా, కంటెంట్ క్రియేటర్ అయినా, కిరాణా షాప్ ఓనర్ అయినా అందరికీ సమాన అవకాశం. భారతదేశం మొత్తం మీద దాదాపు 25,000 మందికి పైగా కామర్స్ తో స్టోర్స్ నడుపుతున్నారు. విజిట్ www.wcommerce.store